So ukiingia hivi unapata lounge yako mzuri hapo, very spacious. TV stand yako iko hapo, dining iko hapa hivi, kitchen iko hapa. Okay, now when it comes to the kitchen, kuna kitu tunaitanga the work triangle. Sawa, the relationship between your wash area, that is your cleaning area, ambao ni sink, with relation to penye unapikia na pia penye hii fridge iko. So I want us to place these elements in a way that now maneno ya workability, hii kitchen itakuwa seamless. So kuja hapa, so this is my cooking area. So hii naweza ipigisha corner. No, I'll need first of all yes, I'll need this corner. So now I can introduce the door to my kitchen. Door nitakuja nichukue hii nilete hapa hivi. Hiyo ndio mlango ya kitchen yangu, okay? That is the door to my kitchen. So nikiingia hivi napata some worktop. I can introduce some two stools hapa. Some two stools here. Where are some chairs? Yeah. Which one is your favorite one? Style 1, 2, 3, 4. You can use any. Let me use these 3. So huku ni tule tu vitu wenyewe tunakonga kwa dining. Okay? Tunyo mnasema tunaitanga sijui breakfast place kitu kama hiyo. So I think my kitchen now is almost complete. Hii dining yangu iko chonjo hapo. Do you need to make this bigger? Yeah, just a bit bigger. Just a bit bigger. 400. Yeah. 200. Yes. Now my dining area. Top. This is the sink. These are the cooking area, and this is the fridge. So what I'm calling the kitchen triangle is this. Okay, the relationship between these 3 elements. This is what makes your kitchen very, very, very practical. Otherwise, sijui kama ushaenda pahali unapata the cooking space is too far from the washing area, na unapata pia inakuwa too far from the fridge. So hii work triangle ama kitchen triangle inakuwa very, 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 very important. Okay, so I need a pantry here. Pantry, size ya pantry inafaa ikuwe aje? Acha kwanza niweke mlango alafu tuchambue. Hii pantry, size ya pantry inafaa ikuwe namna gani? Very many people get confused. We'll also need a back door. Mkumbuke hiyo, nisisahau. Pantry, size ya pantry inafaa ikuwe aje? Pantry inafaa ikuwe design yenyewe unaweza weka what we call a cabinet ama a storage space yenye iko na depth ya 2 feet. Okay, so hapa naweza kadirisha yangu na niweke my storage hapa. Hii ndio kitu naita storage. Okay, but I want to introduce a back door at this position. So how do I go about it? I don't want a back door into the pantry. No. What I want, this being my kitchen. Sijui kwa nini mwenye alikama na hii jina kitchen aliyekatia hapa. Ama inafaa kwa kitchen. I don't know. But to make sure that I don't introduce so much circulation area into this kitchen, nataka nilete back door yangu hapa. This will be my back door.
na hata inaweza funguka na nje. To make sure that now tutatumia space yetu ya ndani sana, so hii inaweza kuwa back door yetu. Maybe hii sink sasa isonge tu kidogo, isonge tu kidogo. How big is this? This is 600. Songe tu kidogo, alafu nipatie dola kama 2 hivi hapo. And then I'll come now balance my things are nini. Yeah. So this being my kitchen, so my triangle still remains, as you can see. So this is my kitchen. So nikiwa kitchen yangu, I have my fridge here close to my cooking space. Sijui kama unaona. So the only circulation space nimeintroduce ni katikati. Na unaona inafanya nini? Ina match. Sawa? Sijui kumatch ama ni kufanya, lakini iko tu sawa. Just a recap kwa wageni wenye wametujoin sahi. Ukiingia hapa, unakuja lounge, unaingia dining. There is a breakfast place here where we have like 4 to 6. Unaingia kitchen yako. Okay? Ukiingia kitchen, unapata fridge hapo, cooking space na nini hapo. Then hapa kuna pantry. This is what we call a kitchen store. Pantry. Ndio tunataka pantry. So I'm done with my kitchen, and I'm not supposed to look for my common washroom. Hiyo ndio kitu next nataka tufikirie kuihusu. So maybe tunaweza funga hii kidogo 2500. Maybe tuifungue hii side. So ukiwa launch huwezi ona kenye inaendelea kitchen. So after that now I'll come regulate, I'll come fix now my back porch at this point. Back porch yangu inafaa ikuwe how big? Hii ni swali moja. Back porch yangu inafaa ikuwe at least 1500, that is 1.5 meters wide. Okay, so now nataka at this point now I'm able now to determine the size of my front yard. Size ya front yard yangu inafaa ikuwe at least 7 meters. Sawa? Na juu shamba yetu ni kubwa na huku hivi nyuma, mimi nataka niweke kama 10 meters. Sawa? Kutoka hapa kuja hapa ikuwe 10 meters. This should be 10. Nafaa niongeza another 1 meter. 1000. Na sasa nikiingia kwa gate yangu, I can have some green area. Sasa nionyesha maneno ya green area. Nionyesha vile ukikosa kuita engineer Ivan akuplanie. There are very many things that you will find yourself not having, okay? So this should be green. Let me use something green. Grass. Green. Okay? In the green area yangu. Sawa? That is my green area. Now this green area, I want to make sure my dimensions are right. At least green area kama 1 meter hivi iko sawa. Then I can make this a bit curved. Curved to mbali hivyo. Hivyo. Kama iko too far, let me bring it closer. Because I like 1 meter. And that is my green area, okay? Sasa nikipata nini yangu pop iko aje? Iko hivyo. This becomes now my back porch. But before I label it, I have to make sure that from my perimeter wall to where the back porch is, I have enough walkway. Okay? Na sio walkway pekee. Nitahakikisha ya kwamba kitu ya kwanza, hiyo walkway inaweza panda miti along the perimeter wall. Kitu kingine kenye nafaa nifanye, naweza kuwa na my precast pavement
na pia nipande maua karibu na nyumba. So I'll bring my house towards this side with 2 meters. So itakuwa 2 meters. Okay? So now ni baki na 1.5 meters. Nafikiria niweke washroom yangu hapa. This should be 1.5 meters. Lakini sasa washroom yangu iko na lobby. Okay? Washroom yangu iko na lobby. Washroom yangu iko na lobby. Let me first bring this to maybe 2000. Namna hiyo. Sasa ndio niweke mlango. Some of you najua mtaanza kusema choo and my toilet from that other drawing. Nikuja nilete hapa. Hiyo ndio choo yangu. Na hii ndio sink yangu. Okay? So nikiangalia walkway. Is the walkway enough? 9. That is 0.9 meters. Kenye maybe naweza fanya, nataka nipanue hicho kidogo tu. Because I want this thing to be inbuilt. That is, niweke hii side. Lakini hii mlango zisiguzana na hii mlango. So na hii ni for so. Hivyo. That is what I mean by kwa inbuilt. Maybe hii choo naweza ifanye kwa kubwa kidogo. Kama ni hii mlango I think ni vizuri tuko na mlango hapa. Considering now alternatively naweza stagger hizi milango. I can have maybe this as an empty opening. Empty opening. Where are you? An empty opening that is 2.7 meters tall. 700. And then now I interchange the positions of my toilet door. Kuja hivi hivyo. Okay, so this becomes my common toilet. So this sink, how big is it? It's a 2 feet by 1.5. So that leaves me with some storage space here. Hapa tunaweza kaka cabinet kanaweza tumia ku store vitu kama tissue nini, some detergents. So this is storage. Okay, can make this a bit smaller to 1200, and then now it matches the size. That is some storage. That way now I have privacy. I'm not directly facing the door for this. Okay, and yeah, hiyo sasa. So far what don't we have? Notes zinasema namna gani hizi? Launch, which is tushaweka a kitchen store, that is a pantry. Hiyo we are done. Hapa hivi tuko na dining, tuko sawa. Staircase, we're actually missing the staircase now. Okay, staircase, guest bedroom. Staircase na guest bedroom, hizo na vitu sahi naona hatuna. Staircase na guest bedroom na laundry. Staircase, guest bedroom, and the laundry.
So tunaweza amua hicho, mimi nafikiri tuipeleke na huko nyuma kidogo. Hicho na tuachane nayo kwanza. Let's do first our staircase at this position. I think this would be a good position on the staircase. So I'll do my line work ya staircase. My staircase is 1.5 meters wide. Nimekuwa kwa site for some time nikiwaonyesha sizes za staircase, nikiwaonyesha vile mnatengeneza staircase ndogo. At times zinakuwa too small. Zile treads na risers na hizi lines zenye sasa nachora hapa. Hii maneno yote before anze kujenga, you have to have the right information and the right illustration to make sure that now the moment umepatia builder wako kazi ya kujenga, builder atafanya kazi vile inafaa. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7, this should be 10 7 8 9 10. This 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. The 11th one now inakuanga the landing. So 10 ni nini? I'm talking about 10 risers and 10 treads. Okay, this should be 1500. That should be 1500. That is the size of the landing. So ingine sasa ni kumalizia sasa. Kumalizia finish kuma low. Let me take these, and then now that brings us to need to group this. So hii staircase yetu inafaa ilali hapo nga. Okay, ndio ukienda juu ujipate uko along to the pathway. So but naweza amua hii staircase nipeleke ndani kidogo ama nitoe nje kidogo. 1500 tumekisha nao nimeintroduce kakona hapa kidogo na kakona kiasi. Nyumba yetu isikae straight sana. Sasa nyingine pia ikikaa straight sana itakaa kama shule ama ike kama hall. I have that. So staircase yangu ndio hiyo. And actually now I can break these nini. So sijui kama ushaenda kwa nyumba unapata ukiwa hapa unaona straight. Hata sasa kuna mtu angekuja yake back door hapa if I go hivyo. Ila fatili sasa to break hiyo monotony kidogo. Unaona? So sasa naweza eka these things in a different now position. So what are we looking for now? Right now we are looking for, sasa hii inaweza kuja iko kubwa kidogo. Tuweke hata 2000 kama dakika tu vile iko 15 sio mbaya. So staircase yetu kikuja unapanda, and definitely this becomes the first flight. Nakuja hivyo namna hiyo. So this is our second flight. My friend, planning is very very important. The moment umeanza kazi bila planning, zingine mimi nawashanga. Nimeitwa nyumba mingi sana by the way, napata mtu hakuanza na plan. After foundation imefanywa, tunakuja kurealize nyumba yangu ni kidogo. Which now brings a lot of demolition, a lot of revision, and a lot of unnecessary dramas. Za kusema sijui fundi amekujengea vibaya, sijui amefanya nini, sijui nini. Ilhali maybe ana for a plan yenye wewe mwenyewe designer wako yeye ndo alikuwa amekosea. So that's the staircase. Hiyo ndio staircase yetu. Okay? So kuja hivi, unakuja hivi, ndio staircase yetu. So I'm now tempted to have my kanini here. So this position, I can have now my natafuta vitu mbili, toilet
ya common na hii kitu kingine ni nini? Natafuta pia guest bedroom. Okay? So unaona kama tumeleta hii sana. So hii maana kuplan, mtu ana planning aki delete, unakuja unaona hapa hivi unaweza improve. So I think hii corner imeenda sana. How big is this corner? 1200. Wacha ina kama 800 hivi. Ndio pia tusitumie space kubwa sana hapa hivi ku. So put at the end. Hebu nielezee vizuri, unasema tuweke nini at the end? Okay, washroom nafikiria kuiweka hapa, but nataka nikope hii kitu afresh na hapa nifanye idea nyingine before nifanye hiyo Kwanza nilikuwa nafikiria hii washroom yetu tulikuwa tuko nayo tu. Unaona hii washroom kwanza irudi penye ilikuwa, then staircase ikuje after washroom. What do you think? Staircase ikuje after the washroom. Staircase ikuje hapa. Staircase ikuje hapa. Okay? Lakini sasa imekuwa kubwa sana. This is just the first idea. Chati vile itatana. Yaani turudishe washroom yetu penye ilikuwa. Hivyo. Okay? So we get this back, and instead of having a door here, we make it an empty opening. 2700. Tufanye hii kwa empty opening hivyo. 1000 hivyo. Sink na storage hapo. And then now we have now the staircase at this position. Mnaionaje? Staircase tuweke hapa. Sasa hii ikiingia hivi, sasa tupate master bedroom ama the guest bedroom wapi? Hii area. Mimi naona ikikaa hivi sio mbaya. Ama what do you guys think? Hebu niambie, hebu nichangieni hapo. What do you think about this? Acha kwanza niweke before amnipe comments. Acha kwanza niweke that bedroom. Kwanza niweke hiyo bedroom tuone vile maana yake itakuwa. Nataka sasa kuweka bedroom hapa. Niweke bedroom ya 3.5 meters. Okay? So hii inaweza rudi pahali yake. Nijaribu kuweka hivi. Hivyo. Sasa hii irudi wapi? Hapo. Najaribu kutafutia washroom hapa kama nile kitanda. Kwa kitanda. Niliwaambia ukifanya plan lazima uko very practical. Ukisema ni room, hiyo room itakuwa na nini? You know, tunaita ku plan better. So kama ni room, nimekuja nimechukua that study table na hii. Okay? So this bedroom. I want the washroom to be at this point, but I don't want to put this door there because I'm trying to think, isn't it too direct? So the moment wewe kama client umewatching video zangu, utajipatanga unachanuka. Kuna vitu tu mtu haizi tu fakabu na kazi yako hivyo tu. Hapana. So hapa hakuna privacy. That is my only worry. So what can we do about it?
because from the look of things, this would be the best position for this dog. Inaweza kuwa niko yako ako hapo na anataka kujenga, ako stranded, hajui ataanza na nani, hajui ataita nani. Nasikia Dennis, make sure you share the live to your friends and family wenye mnajua wanahitaji this kind of information, because niliwaambia aje, this information is what will equip you as a client to make sure that now you have an upper hand. What do I mean by having an upper hand? When it comes to making wise decisions za plan yangu iko sawa ama iko sawa, decisions za building materials zangu, kama ni mawe iko sawa ama iko sawa, kama ni mchanga iko sawa ama iko sawa. These are the basic informations. Kama nantahitaji hizi ni zile basic ujanjas, maujanja ndogo ndogo wewe kama client unafaa kuwa nazo basically. Okay, na the reason why niliwaambia mimi na educate sana kwa sababu I need clients who are educated, because dealing with an educated client is way easier compared to kudila mtu mwenye hata hajui plan ni nini, hajui hata Kenya anataka. So that's why nawaambia ngaje kwanza ni follow. Kama uko where is this shower, na niweke bafu hapo. Niweke choo na niweke bafu hapo, lakini sasa hiyo bafu ndaiweka hiyo side. Maybe I can use some different color and some different, yes, that. Hii bafu yangu iko hivi, iko 1200. Hii ni choo, sawa? Na bafu yangu iko wapi? This is my shower cabin. And then at the center, what do? I place my, okay, sijui kama mnaelewa hiyo njaro. Okay, wacha niwaeleweshe vizuri. Wengine wanauliza sasa, milango ziko wapi za kuingia kwa shower, milango za kuingia wapi, sijui ziko wapi. Naweza amua ni kwenda sliding ama hizi milango tu za kawaida. Okay, zamani kuna sliding ama hizi milango za kawaida. So nikitumia milango za kawaida, I'll have to make this a bit bigger and practical. Na practicality hapa na inakujia. Hii maneno ya ukifungua mlango sijui inaanza kuongana na shower ama inaanza kuongana na choo. Acha nitumie hii choo kama example mzuri. Nikifungua mlango yangu ya choo, sifai ati ikue sasa hata hiyo mlango siwezi ifungua yote kabisa. No, that is very wrong. Okay, so I need space. Okay, if at all I'll use this kind of doors, nitahitaji space for the toilet side, ndio choo yangu nisikuje nikagonga choo na nini na hii mlango. You see, unafungua vizuri, unafanya shughuli yako hapo hivyo, namalizia. Okay, also hii sink siona zina crash na, so I need more. The only disadvantage of this kind of a washroom, inatakanga more space, but this is one of the best layouts as a washrooms, especially for the master bedroom. So in the hapo, then I copy this dimension which is 1400 millimeters, niweke hapo. Sasa hii ndio shower yangu, huku ndio nitakuwa naogea. You see? Yeah. And now I have, yeah, like that. So katikati niko na sink. What do you think, guys? Katikati niko na sink yangu. On the left niko na toilet. And on the right niko na nini? Niko na shower. So let's do some labeling. This will be my toilet, naitanga WC. Na hii shower tunaitanga SHR. Hiyo ndio ile abbreviation natumianga ya shower. That is the shower, and this is the WC. That is the toilet. So what do you think about these, guys? So I have now my bedroom. Na in fact sasa hii nitakuja sana nilete hii pande, because now we have enough space. Okay, for the issues to do with the privacy, okay, hiyo nitaongelelea.
but I want now to have my wardrobe hapa. You see, I have my wardrobe there, and hii tuifanya 2800, tuifanya 2800 hivyo. Okay, maybe push this better a little. Yeah, something like that. Naona je maneno. Maybe sasa hii naweza iweka ikiwa corner. A corner wardrobe, if need be. A corner wardrobe, where is it? I'll get this and get a corner wardrobe. Okay, so now I also use this space. Okay, sasa nitateremsha hivi maybe to 2500. Yeah, something like that. Na kama ni ile meza yangu nitakuja niisunde wapi? Kwa hii corner. Okay, yeah, something like that, kitu kama hiyo. And this one becomes our guest bedroom. That's our guest bedroom with its washroom. Hapo hivyo. So this could be brought to this end. Sasa hii wall ikuwe common hivyo, na hii ingine zipatanie wapi? Hapo. Okay. Maneno kama hii sasa. This axis, yeah, same line. So guys, what do you think about now my arrangement? So far this is what I've come up with, and this was my first idea. Sawa, ilikuwa idea yangu ya kwanza. So nilikuwa nimesema nitaonyesha idea nyingine hapa. So the other idea hapa ilikuwa ya to have now a different arrangement for, actually the only kitu nilikuwa nifanye different ni kurudisha tu hii kitanda hapa na kuweka wardrobe hapa hapo hapo. Okay, hiyo ndio kitu nilikuwa nifanye. So I want you to tell me hapo hivyo sasa. Now let's discuss between this A and B. This is my A. Let me do for you here. This is my A and B. Which one looks better? So the only difference between these two layouts ni the position of this bed, yeah, guest bedroom. So kati hizi layouts mbili ni gani mnaona iko sawa? Okay, wengine wenu mtaanza kusema sijui ukiingia hivi unaona bed, but ukiangalia hii place bedroom iko in a very very private place. Si ati ukifungua mlango utaonekana sijui na mtu akiwa dining ama ako kitchen. Thank you so much Geoffrey. Karibu sana, karibu sana. Hapa ni kwa kina engineer Ivan kwenye tuna plan better na tuna build better. So I was talking about this between this A and this B. Between A and B. Which one do you think is best for our layout? What do you think guys? Talk to me guys. Niambieni hapo. Kina Bena, karibu sana Eva, karibu sana Geoffrey. Thank you so much for thank you so much for the gifts. Asante sana sana sana. God bless you. Nimepata za bundles. So karibu sana Kate, karibu sana Jay, karibu sana Caro.
Thank you so much Alpha for joining the live. Na hapa hivi what I'm working on, for those of you guys wenye mmetujoin sahi, we are working on this house yenye mnaona hapa. One of you guys alitupata hapa hivi TikTok na akakuja na hii picha ambayo alitoa kwa net. Okay? Na ukiangalia hii picha, it's a 3-bedroom mansionette. Na after sasa kwenda site, hii ndio ilikuwa vision yake, na we are trying to come up with this leo. Ukiangalia hii porch hapa, ndio hii hapa, as you can see. Okay, lounge ndio hiyo, dining ndio hiyo, the common washroom which has a lobby. Hii nitaita lobby, kitumite lobby. Hena kitchen, hena back porch. Hena back porch, hena pantry. We have our staircase, we have our guest bedroom. Okay, so my question is between A and B, and what am I comparing A and B? What elements am I looking at here? Everything else is the same apart from these 2 guest bedrooms. So for our first guest bedroom, that is case A, ukiingia unapata kitanda hapa, unapata wardrobe hapa, unapata some study area here, and then you'll get a washroom. That is, on the left we have the dry area, that is the toilet, na hapa hivi tuko na the wet area, that is the shower. For our case in this other one, ukiingia hivi wardrobe iko hapa kwa kona. Okay, and bed iko hapa hivi, and I think now you need now to tell me guys, kati hizi layouts mbili. Okay, me my favorite one is this one, the A. Okay, I'll tell you why. And nataka nione nani atachagua B na atachagua A. So for this case, the reason why I've chosen A is because nikikuja kuweka madirisha yangu, of which now sasa wacha nataka tuingie kwa maneno ya madirisha. Nikikuja kwa madirisha yangu, nitakuja niweke dirisha yangu wapi? At that position. How big is my window? It can be as big as 2.5 meters wide. Wale wenye wamekuwa kiwatch my videos here on TikTok, YouTube, Facebook, nimekuwa sana nikiongelelea maneno ya madirisha nikiwa site. Okay, I've always shown you how these windows are positioned on site. Na niliwaambia aje, hii maneno ya madirisha inaanza na the planning stage. The moment umeanza na maneno ya planning from the word go, maneno ya madirisha unajipata iko already kwa the plan. So I'll have my window at that position. So now kama ni lighting, ni ample lighting. But when it comes to my B here, nashangaa nitaweka dirisha wapi? Sijui kama mlikuwa mmeona hiyo. I don't know if you guys mlikuwa mmeona hiyo. This is the only wall we can have the window. So that disqualifies this side. Okay? Hii tuna disqualify hii kabisa. And we now go with A. Okay? So I want us now to embark right away to install our windows. Maneno ya layout for the ground floor hiyo tumefanya. Okay, and just a recap for those of you guys when you many join sahi, this is the front porch, whereby now ukiingia hivi you get a very very spacious lounge, and to the left we have the dining that is now open to the kitchen. Okay, so the kitchen is only open to the dining. Okay, at this point we have our common washroom that has a lobby. Now hapa hivi kwa lobby we have a sink and some storage. The advantage of having this sink here, huwa tunaweka hii sink hapa ndio tuweze kufanya nini? Ndio pia hii sink ikuwe inaweza kutumika na mtu mwenye haingii chooni. Okay, otherwise I would have had my sink inside there, which would be now very funny ukiambia mtu uko ndani ya choo kuna sink. Hapana. So the best position to have the sink is outside here so that it becomes multi-functional ama it becomes multi-purpose. Okay, so towards this side now, hapa hivi ndio tuko na staircase yetu, and hii staircase yetu, just next to it we have a guest bedroom that is en suite. Okay, for the en suite guest bedroom, this is the position of the bed. As you can see, this is the position of the wardrobe.
This is the position of the study area, of which study area naweza igeuza pia hivi, whichever way you want it to be. And for the washroom, I've separated the dry area from the wet area. What do I mean? Kama ni toilet iko pande ya left na iko na mlango yake. Kama ni pande ya right niko na shower. So there is no water that is spilling from this side to this side. Na kama unataka tu kwenda kutumia sink without entering the shower or the toilet, you can still do so. Okay? So right away tuanze sasa kuweka hizi madirisha zetu. Madirisha nakuja nitaanza na dirisha za lounge. Dirisha ya lounge inafaa ikuwe kubwa. Very big, as big as possible. For mine I'll have 3.5 meters wide window, which could also even be 4 meters. Hata 4 meter inaingia hapa vizuri sana. Advantage ya kukuwa na madirisha kubwa, we have ample lighting and ample ventilation. Okay, you don't want a place where by now kama ni dining inakosa kuwa na ample ventilation na ample lighting. So for my window here I'll have one that is 2 meters wide, and this other side I'll come have another one. I'll come have another one here that is 2 meters wide also. So we'll have 2 windows for the dining area. So this is that is 2 meters wide. Tukuja kwa kitchen, we have only one window but as big as possible, which is how many meters wide? It is 2 meters wide. Okay, and ukiangalia nime position where we have the sink. Remember, as we were designing this kitchen, we talked about the work triangle. Tukasema the relationship between the sink, the cooking area and the fridge is very important. Now this illustration that you can see here, I've made sure that the sink is as close as possible to the cooking space and the fridge. Kama ni sink nimeweka kwa dirisha. Okay? Kama ni cooking space nimeweka with proximity to the wash area na the fridge. This is what we call the work ama the kitchen triangle. This kitchen has 2 doors, one opening to the pantry, whereby now the pantry is big enough, and the pantry yetu, apart from having the storage, pia tunahakikisha kwamba kama ni dirisha yetu iko big enough to make sure that now we don't get a stuffy pantry. Okay, a stuffy pantry would be very, 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 very unprofessional. Okay, that is where we have our pantry that has storage. In fact, storage inaweza chapa hadi corner. Wengine wenu mkichorewa pantry, unapata pantry yako, yes ni pantry, lakini that pantry has too much circulation space, too much waste space, whereby now hata huwezi kuwa an L-shaped storage space kama hii. But for our case here at Mathmark Builders, led by engineer Ivan, tuna plan better na tuna build better. Sawa? So hiyo ndio pantry yetu, and right away sasa ipande ya lounge pia nataka niweke dirisha ingine. Okay, for our case now on this side, instead of having one that is 4 meters wide kama ingine, I'll have 2 just to break the monotony that are 2 meters wide. So hapa hivyo niko na dirisha iko 2 meters na ingine iko 2 meters. Okay, so kama ni maneno ya lighting, kama ni maneno ya ventilation, tuko wapi? Tuko pamoja kabisa. When we go to our washroom, we need a washroom that is well lit and well ventilated. And for that reason, I'm going to have a washroom window that is 1.5 meters above the ground level. Okay, the height itself for the window is 1.2 meters and it will be 3 feet wide, that is 0.9 meters wide. Hapa ndio nitaiweka. So now I make sure washroom yangu haiko dark. Okay, and when it comes to the guest bedroom now,
I'll have a window at this position, and this window of mine inaweza kuwa as big as not 2 meters but 2.5 meters. Kumbuka maneno ya madirisha ni very 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 important. Okay, so for my showers here, I'll come and get this window that is 1.5 meters above the ground level. The window itself is 1.2 meters and it's 3 feet wide, that is 900 millimeters. Nikuje niweke madirisha zangu wapi? Hapo. And I make sure that now positioning ya dirisha iko katikati for aesthetics, which is very 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 important. Dirisha ikosa kuwa katikati ya room, my friend, unapata hata kazi unafanyiwa inakaa tu hivi tu. Okay, that's why it's very very important to involve professionals when it comes to designing and building your property. It could be a rental property, it could be a home for your family, it could also be a house that you want to build and sell later. So there is one more thing that we are yet to work on, na hii kitu ni kitu inaitwa laundry area. Okay, the laundry area. Na sijaona mtu yote hapo hivyo akiuliza kwa nini engineer hapo hivyo tuna laundry. The laundry is very 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 important. So kulingana na notes zetu hapa, client alituambia the laundry should be accessible from the back porch. Umesikiaje? The laundry should be accessible from the back porch, and it should be big enough to have a place for ironing, a place for the laundry machine, and also a place for cabinets, that is storage to store detergents na maneno ya sabuni. Hiyo ndo sasa tunataka tushughulikie sasa. Nataka tushughulikie hiyo maneno ya laundry. Okay, maneno ya laundry area. Just a minute, nikuzaguza hii simu kidogo. Yes, naona tuko bado tunasonga. Thank you so much for joining the live. Asante sana kwa hizo likes, asante sana kwa gifts. Hapa tulisema kazi yetu ni kuplan better na kubuild better. Okay, so wengine wanashangaa najiita engineer kwa nini na nafanya kazi ya architect. Mimi niliwaambia mimi nilianza hii maneno ya mjengo nikiwa form 1. In Kenyaga High School, wale watu wenye walikuwa Kenyaga High School, there was a course called building construction, BC. Okay, iko in very 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 few schools. So watu wengine wakifanya art, au wengine wakifanya agriculture, wengine wakifanya computer, wengine wakifanya business. Me, I did building construction. Na hii building construction, the better part of my form 1, 2, 3 and 4 was all about architecture. So I used to carry T-squares, maneno ya different kinds of pencils, H1, H2, B1, B2. Hiyo maneno yote tulianza architecture tukichora na penseli. So that issue ya mimi kusomea building construction in school, that is high school, ilinipatia a very very big advantage compared to the rest of my colleagues, because mimi nikitoka form 4 mimi niko najua trusses, niko najua maneno ya drawings, niko najua maneno ya elevations, sections, maneno ya septic tanks. In fact, my practical exam ya form 4 ilikuwa kujenga urino. Sijui kama watu wenye wametoka Kenyaga High School, sijui kama kuna mtu yote hapa hivi ametoka Kenyaga High School na ako hapa hivi kwa comment section. Atuambie kama yeye alifanya BC. Unajua watu walikuwa wanakimbilia makompyuta, unakimbilia business, this watu wa art. Unajua kuna zile makosa zenye zilikuwa na jina shule. But for my case, nyinyi wenye mlikataa building construction Kenyaga High School, sasa mkuje ni wajengee. Sawa? So, me being exposed to knowledge regarding buildings na drawings iliniweka kipaumbele. Sijui kama nitasema kipaumbele ama sijui iliniweka nini. Iliniweka at an upper hand, because now I have a lot of knowledge when it comes to architecture.
watu wengine wakistruggle kusoma plan, sijui kufanya nini. In fact vile nilienda kampo, niliona sasa because now nimeperform vizuri sana nina nifanye structural engineering, because in high school mimi sikujua maneno ya structural, maneno ya machuma, maneno ya nini, you know, maneno ya foundation ya beam. So in campus I went to do structural engineering. Sasa hapo ndio engineering ilikuja. But from form 1 mimi nilikuwa napenda architecture. Acha nikwambie kama kuna kitu nilikuwa napenda ni architecture. And from my videos nafikiri mnaonanga hivyo, I'm very very passionate about architecture. And since this construction industry imekuwa na utapeli mingi sana. So I saw a niche whereby now instead of me taking advantage of clients who don't know anything about construction, kwanza na educate, okay? Because I realized the reason why people are losing a lot of money in this construction industry is because one, hawana knowledge. This knowledge is very very important because inakupatia wisdom na information ya kukuwezesha wewe kama client ku make a wise decision. But hata si ati nilikuwa sana nataka maneno ya kuwa educate ndio mko na hapa hand ya ku make decision, hapana. Ni realize if I educate my client, it is very very easy to do with business, with a client who knows, with a client who is educated about building kidogo tu. Si ati uende ujue sijui maneno mingi sana, but that basic knowledge you need it. And I also need you to know that basic knowledge, so that now it becomes easy for me. Nikikwambia maneno ya structural drawing, wewe unaelewa structural drawing ni nini? Yeah? I'm very happy because wengine wenu wamekuwa wakini follow na watch my videos, na kuna wenye sahi wako hapa hivi hata kwa hii live. Mtu ameniwatch like for one whole year, which is very very very. Hata kama una dosa inawaambianga hebu nipigie nikuje site to discuss your vision, ni hata upate kitu tunaitanga prayer item. A plan is a prayer item. Sijui kama mnanielewa. A plan is a prayer item.